ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ। ਬਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੂੰ ਰਹਿ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂ Do you want to say anything about the UK facilities compared to the Indian? I don't know anything about the Indian one, so I don't know how to compare it. ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀ ਕਰਾਂ. In India, public school for children is also paid. Yeah, Okay. but little pay. Okay. In England, you don't pay for the school, but you still pay for uniform, for of course food, for Books, uniforms. books, yeah, very expensive. For books, you must have In public schools. Yes, you pay for the books, and they are very expensive. Sometimes some schools have government fund for some family who cannot afford book, and they will help with paying for book and finding books secondhand. But most people, they must pay for the books and the uniform themselves, and that is quite a lot of money still per year. So I remember like one book being like even 20-30 pounds for one book sometimes for GCSE books, and you would spend hundreds of pounds when you're coming to GCSE and A level for getting the right books, because if you don't have the books you will be behind on the education. So you can choose not to get the books, you can still go to school, but then you cannot learn. So it depends, yeah, which school. Like private school you pay a lot of money, but they give you all the books, I think, so it's different. But public school, free, but you pay for the books, you pay for the uniform, and How many types of uniforms are there in public schools? every school has different uniform. How many types are? Only one? It's like Just like house uniform and casual uniform like that? it's very very formal uniform, like 4 uniforms. like no formal. Formal, okay, okay. Yes, like office Kutti wear. sama. Like for boys, shirt, tie, blazer, trousers. For girls, they can wear Skirt, they shirt. skirt or trousers or leggings, it's their choice, and they can have shirt or t-shirt or also blazer. They have more options actually. But uniform in public school, very very strict. If you go to school and you forget one top and you bring wrong top, they send you home, or they give you detention, punishment. For me as well, if I wore socks wrong color, I was sent to detention or told go home, don't come back until you have socks the right color, because they are very specific on the uniform in many schools. Not every school is the same, but most of the schools they're very strict on uniform in the UK. America, no uniform, but England. Okay, America, there is no need to wear uniform in America- public schools and private schools. In private schools, always there's a uniform, I think. But public school in America don't wear a uniform. But in England, it's like private and public uniform. Almost always, almost every school has uniform, and they're very strict on it usually. So I grew up with a lot of strict uniform rules. Okay. In India, there are too many types of uniforms, like that house uniform in Monday and Thursday, and other uniform on 4 days, wearing on 4 days. No, we just have one uniform whole year. But for 2 days or 3 days in the year, maybe they say today you can come in normal clothes and you can choose, but only 2-3 days in the year. Normally Christmas or celebration day, and they will allow us to come in without uniform. But again, every school is different, so ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 20-25 ਪਾਉਂਡਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ, ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. bed, go on. ਹੋਰ ਕੁਛ ਪੁੱਛਣਾ? ਇਹ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं वापस करो जाना नहीं सारा ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਠਹਿਰੂੰਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਬੜਾ ਹੋਣਾ ਵਾ. ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂੰਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ. ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਵਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਰਹਿ ਲੈਣਾ ਵਾ. ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਰੁਕੂੰਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਵਾ. ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮੇਰਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ, ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖਰਚਾ. तो वापस करो जाना नहीं होता ਵਾਪਸ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣਾ ਵਾ. कल नहीं जाना ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ. Not gonna be happy with me. ਹਾਂ Look over there. Yep. Nice cat.
ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਹੋ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ ਚਾਬੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਡੂ ਯੂ ਬਲੀਵ ਇਨ ਮੈਰਿਜ ਰੁਕ ਜਾ Marriage? ਯਾ ਜਾਨ ਬਾਬੂ Maybe ਮੈਂ I'll do ਚਾਬੀ it ਦੇ one day, but if you're wandering on the roads how can you do marriage I find wife who will come with me, travel Oh. with me. ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਾਈਫ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਭਣੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਏ I know many people, whole family, who are traveling with children as well, and they are traveling all around the world. It's possible. but no future has children on a road but children have no future on roads Yes, they can. In Europe, for instance, many children nowadays are homeschooled, meaning the parents, they teach them, do the education themselves using the same books, and it costs less money, and they can learn in their own way. I was homeschooled for 3 years, and my sister, who is 16, homeschooled her whole life, never went to school, and she learned with my mother and by herself, and she has the same education level as anybody who went to school, because they teach themselves. Of course, it's more work for the parents, but they choose to do it. It's a lot more work. But that means you can travel and also learn, so the children can still go to university while they are traveling, and then have a job and continue going. Many people do. Yeah. ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੜਕੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਆਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮੂਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਘੁੰਮਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅੱਗ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਆ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਮੰਗਾ ਲਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੂਜਾ ਮਾਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਖੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰ ਦੇ ਬਣਾਈ ਦਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਮਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਨਾ ਉਹ ਵੈਸੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਪਰ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਫਾਰਮ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਪੈਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਰ ਪੂੰਗਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰੋਕੀ ਦੀ ਹਾਂ ਬੜੇ ਟੱਫ ਹੀ ਮੰਮੀ ਕਿੱਲਾ ਦੇਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜੀ ਉਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਯੂ ਡੋਂਟ ਲਵ ਯੂਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਯੂ ਡੋਂਟ ਲਵ ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਲਿਵ ਸੋ ਫਾਰ Because our culture is different. Many people, once they are adult, they move away, maybe even other sides of the world, but still they keep in contact. And yeah, they are independent. But they come and visit, and they can call anytime. So for my parents, I can call them whenever I want to. But I have 2 kids and I don't want to go here and there even for a few minutes. But I worried about that. when they are adult, they will be independent and they can look after themselves. They will be able to live alone. Oh, thank you. They will be able to live alone, and they will be able to maybe have a husband or wife and live themselves. And anytime you want to see them, you can visit them, or they can visit you, or you can call them, and then it is still keeping in contact. Nova, stop. ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫ੍ਰੀडम ਆ ਨਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀडम ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਦੋਂ ਬਾਲਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਬਸ ਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ ਵਾਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚੱਲੀਏ Nova down. ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਟਾਇਲਟ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਰੁਕ ਜਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਉਹਦੇ ਲਈ And what is the reason for the hairstyle? because we are sick Okay. And how long does it take to do the hair every day? every day How long? I comb her hair every day And it, how long from birth no, I mean, how long does it take to do the hair every day? How long does it take to tie it? The time? only 5 minutes within yeah 5 minutes? ਬਸ Really? That looks a lot more than 5 minutes. ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ Wow. it's very easy I should try with this. I just have my hair mostly like this. yeah But my hair is here. Almost. you're looking nice Thank you. Right.
We'll take for quick. ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐਗ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਅੰਡੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੇ? ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਡੱਬਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਈ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ। Alex, Yes. let's go with your with Nova. We will go near. Okay. Where? I mean, where? ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਆਂਦਾ ਆਂਡੇ ਹੈ? ਸੁਬਾ ਵਾਸਤੇ ਆਂਡੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੇ ਇਹਦੇ। I think the rain is coming now. ਆਂਦਾ ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ, ਆਂਦਾ ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਕੂਟੀ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣੇ ਫਿਰ। I'm just going to take Nova outside to do. Sure, 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 sure. He needs to toilet. ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨੋਬਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ।